Bạn đang chuẩn bị khai trương hay mở rộng kinh doanh? Hãy để cho công ty với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hệ thống quản lý và thanh toán thẻ giúp bạn tư vấn, so sánh và lựa chọn chương trình phù hợp nhất cho nhu cầu kinh doanh của bạn. Hãy dành thời gian quý báu của quý vị để lập các kế hoạch phát triển kinh doanh. Đã có chúng tôi giúp bạn lắp đặt hệ thống nhanh chóng, đơn giản nhưng hiệu quả. Gọi ngay 480 359 9617 480 359 9617. Okay. Well, hi everyone. Welcome back to another episode of Getting to Know Communities, folks. And in this case, today we are going to meet the owner of E&J Pest Control, and his name is Eric Carreras. Yep. So welcome to the show here, Eric. Feel free to share a few words with our audience. I've been in business probably, 14 years. Just been servicing the Valley. I kind of travel pretty much everywhere, as long as it's in the metropolitan area. And servicing termites, bed bugs, scorpions, pigeons, snakes, I mean, you name it. Okay. So a business that we all need here in Arizona for sure. Thì anh Eric Carreras là chủ nhân của E&J Pest Control. Nhà mình mở trong nhà có gián hay là có bò cạp hoặc là chuột hoặc là những cái con vật mà cần phải diệt á, thì quý vị có thể liên lạc với anh Eric Carreras. So Eric, like this is the first for me. We usually don't bring pest control owners in here, but you know, in Arizona, you almost have to use the service. What are some of the common, like, for people who don't think they need the services, what do you say? The most common things I see maybe are going to be like cockroaches, German roaches, American roaches, probably scorpions, and then termites, subterranean termites are one of the biggest, and then also bed bugs. But other than that, crickets, spiders, black widows, you name it, they're on the scope too. I know you've been in business for 14 years. Yep. What got you in the business? Actually, my mom did. Oh, your mom did, okay. Yeah, so she was working for a company, and I kind of did it out of high school. Okay. You just decided that this is what you're going to do. There's just no dramatic event in your life that led you to this. It's just a good business. I kind of was doing it, and I was going to school, but I decided, I was like, oh, I could probably own one of these. And I gave it a shot, took the test, passed it, and then I owned mine 2 years later. So in order to own this business, there are certain tests and certifications. Yeah, certain tests, certifications that you get by the state. So, okay. Tức là làm cái ngành nghề vẫn phải có phải là lấy bằng vân vân, chứ không phải là ai muốn làm là làm. And then so the kind of products that you use as, you know, commercial business here is definitely different from what we get at Home Depots, Lowe's, and so definitely. on. Tell us about that. Well, the difference is like they're tested by the EPA 10 years before they are released to the market. So they're completely safe. Most of them are 99% organic. If not, I can use organic. It specifies in price. It might go up a little bit because it costs more. But if they need organic, I can go green. It doesn't matter. Okay, there's many products here, and then the solutions are typically stronger and more effective is what I understand. Yeah, like once they're like not typically 100% organic, it kind of is a little bit more effective. But I mean, if somebody's like, oh, well, I want to save the planet, like carbon footprint, stuff like that, then I can go green on them and whatever, I can provide those chemicals as well. And for people who say, you know what, I don't need this service, is there a minimum service that you still recommend people to Yeah, I mean, I have a minimum service. It's a general pest control package, and it's just like basic spray. It doesn't cover any special like scorpion stuff like that, but it does cover all crawling insects. So, and that it still helps. It still matters. Crickets, spiders, ants, stuff like that. It'll take care of. Flying insects, termites, stuff like that. It won't take care of. So it'll specify. Okay. Thì cái dịch vụ mà pest control này nè, nếu mà mình có nhà thì chắc chắn là hy vọng là quý vị cũng đã sử dụng qua, tại vì ở Arizona của chúng ta thì có rất là nhiều những cái con côn trùng, những con bò cạp, đặc biệt là bò cạp, nhất là mấy cái con nhỏ nhỏ đó quý vị mình không có thể thấy được. Mình nên xài tới dịch vụ pest control để nó diệt. Thì thường thường những người này họ sẽ đi và họ sẽ xịt ở trong lẫn ở ngoài luôn, để mà cho cái nhà của chúng ta càng được gọi là safe
hơn. Thì dù mình không có dùng hàng tháng hoặc là mỗi 3 tháng thì vẫn nên mỗi năm một lần. And then what are the different level of services aside from the bare minimum that somebody should get? So like, depending on like the specifications of what problems they have, say they have German roaches, then it'll vary on how much like treatment I would have to do. For instance, say they had German roaches, I would have to treat the inside, then fog, dust, and come back in 2 weeks, treat the eggs, then be back in another 2 weeks to treat again. Oh wow. So it varies just depending on what you have. Scorpions, I have to do like three or four different chemicals put down. And once I do that, then it'll specify I'm only taking care of like scorpions. So I can't prevent that or guarantee that unless I do that specification. Dạ. Thì mình tưởng là nhiều khi mình cũng có thể mình đi ra chợ mình mua những cái thuốc xịt thì nó có thể giải quyết được vấn đề, nhưng mà có nhiều một số loại chẳng hạn như là anh vừa nêu ra đó thì nó sẽ cần mình anh sẽ đến anh điều trị, anh xử lý ít nhất là cũng 2-3 lần nó mới diệt hết vừa cái con nó vừa cái trứng và những cái mầm còn sót lại đó quý vị. Thành ra nhà của mình bên đây cũng luôn luôn là được service bởi pest control, và mình biết thì cái giá cả nó, nếu mà mình gọi những cái công ty không phải là những cái công ty mà gọi là mom and pop shop là cái kiểu giống như là gia đình làm như của anh á, thì nó cũng khá đắt. So I was just talking about if you kind of just call up anybody, especially the commercial ones, they're going to charge you an arm and a leg. Right. Yeah, so that's why when, you know, like the services, the level of service you may not even get the same either. So it's really worth it to consider companies like yours. Definitely, like if you get those big companies that are just kind of trying to cowboy it, and they just come in there and put the bare minimum down. They don't really care about you. And mine's family owned and operated, so I'm getting the owner to come out, and I have a couple technicians. And I mean, it's definitely a different service. It seems like everybody else is kind of doing backpack, but I also power spray the yard. Oh wow! I treat with dust. I put glue boards. I hit the interior underneath your utilities, underneath your sinks. So I give a little bit more just to show that I care. Perfect. Thì kính thưa quý vị, có nhiều cái công ty, nhất là mình gọi công ty lớn đó, thì họ có thể là họ gửi người tới họ làm, và cái điều này thì mọi người cũng đã có từng thấy rồi, thành ra cũng chia sẻ cho quý vị biết là luôn là người ta tới người ta làm thì làm cho có đầy đủ, cho có lệ gì thôi, chứ còn như mà anh Eric thì khi mà cái lời hứa của anh đó, khi đến nhà của quý vị thì anh sẽ xịt đầy đủ từ trong ra ngoài. Rồi nếu quý vị có vườn đó, nhất là vòng quanh những cái khu mà cái hàng rào của mình đó, thì anh cũng sẽ giúp cho mình xử lý luôn những cái khu vực đó, tại vì những cái nơi đó là những cái nơi mà chúng ta có thể là thấy rất là nhiều bọ cạp vân vân. Thì nói sơ qua về giá cả thì cho cái nhà lúc nãy thì mọi người thấy là anh này cho giá rẻ thật. Can you give our audience, our viewers here, kind of a ballpark of what are the typical charges? Yeah. So depending on, like, say the house is 2,000 square feet and under, typically a general spray would be about $100 initial and be like $50. Yeah. So if it goes up anywhere over that, it'll be like 3,000 square feet. It'll be about 125, and then it'll be $60. Yeah. If it was 4,000 and up, it's going to be about 150 and $75. Yeah. Yeah. Thì quý vị cũng vừa nghe cái phần giá ở đây, thì mọi người phải nói là cái giá nó mềm lắm quý vị. Thành ra nếu mà quý vị có cái nhu cầu thì chúng ta hãy cho E&J Pest Control một cơ hội để mà phục vụ cho quý vị. Now, do you usually, for folks that have set up a schedule with you, you're gonna show up at the time that you said you will, you're gonna do your work, and it could be a monthly service or every 3 months or every 6 months, whatever they need. So, in your opinion, do you really need more than 3 times? You know, like every 3 months? Depending on what you I know, I'm if asking you don't you a hard see question. anything at all, which I don't even think anybody does. But if you do, and it's like bare minimum, you can do the three months. But if not, bi-monthly and monthly is probably going to work nice, especially during the summer. It's super hot, and we see all kind of Everything things comes crawling. out, so every creepy crawler that's here is going to come out around that time.
Nhất là bây giờ mùa rất là nóng thì mình biết là tất cả những cái thứ côn trùng mà nó nấp ở đâu dễ dàng chui ra ngoài lắm quý vị ơi. Thành ra nếu mà quý vị có cơ hội thì E&J Pest Control, cái số điện thoại thì chúng tôi sẽ chạy ở trên màn ảnh. I was just saying that we are going to run the phone number on the screen here so everybody can see, but it's E&J Pest Control once again for everybody. And for folks, you know, who cannot get your service, how responsive are you with service calls? As soon as you guys get a hold of me, if anybody calls, I call them within the hour, if not within the day. And if the majority of them leave a message, I respond with no less than a day. If they send a text, I'll respond as well. Okay. Quý vị có thể text hoặc là gọi cho anh Eric, anh sẽ trả lời chậm lắm là trong vòng 1 ngày. And then services depending on how grave it is, you're probably gonna try your best to come out as soon as possible. Yeah, what I can do is if I talk to them, I can kind of give them a quote over the phone on certain specifications. If they say they have termites, then I might have to go out and bid it. But anything else like that, I mean, usually I can do it. Okay, perfect. So I love small businesses because you kind of get really, you know, personal attention from the team members. How large is your business? I have around 500 customers. It's not too big. About two routes at most, maybe 3, depending on the season. But yeah. Anh cũng có lượng khách là khoảng chừng 500 người gia đình hơn. Kính thưa quý vị, thì với cái số lượng đó và với cái nhân viên thì mình cũng có thể tin tưởng là cái công việc người ta làm thì người ta sẽ làm rất là kỹ càng. Well, Eric, it's been a pleasure here. Definitely we'll be in touch. I definitely believe in good services, and David, our producer, definitely leveraged your service and he loved it. That's why you're on the show today. So I wish you the best of luck, and I encourage our viewers to try out E&J Pest Control Services. Please do, please do. All right, best of luck. All right, have a great night, everyone. Good night. Bạn cần có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến Ngày với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona, được vote best từ năm 2007 cho tới nay, với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng hoàng đế, nữ hoàng pink champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem Pháp, hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602 246 8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời. VietNEWS USA